Okay, so today is March 4th, and another storm hit here at the Poconos. I'm going to show you how it looks from my home. This time I did not shovel. I'm tired of shoveling. I took only the snow from my car. So I'm going to go down so you can see how bad it is. My husband left this morning back to New York commute. So it's like a skirt, white skirt, covering the whole entire place. Ay, bueno, aquí reportando desde Los Poconos. Es la primera vez que utilizo el live en YouTube, nunca lo he utilizado. Volvió a nevar y cayeron como 8 pulgadas, algo así. Y pues esto está blanco todo. Acá se puede apreciar toda la nieve que se ve. Es como una falda blanquita, blanquita, cubriendo todo. All Pocono school districts were closed. So yesterday I had a text that stated, 2-hour delay pickup. But then, like at 4 a.m. in the morning, I had a text saying all Pocono schools are closed. So that's what it is. My experience with the Pocono School Mounted District, this is my first year here, my first winter. I never experienced in my life, over the 27 years I lived in New York City, so much so much schools closing. In New York, please, for them to close the schools is so, like, damn, it's very hard for them to close the school, especially because we have mass traffic and everything. Here there's no mass traffic, so that's why transportation, none of that, so that's why, like, everything has to, like, stop if a big snowstorm comes or something of this nature. If you really are trying to move to the Poconos and, take the opportunity of housing, since the same way I did it with my husband, we moved here because of the opportunity of housing, of becoming a homeowner, first home buyers and blah blah blah. That would be the only thing that would stop and make your life miserable if you have children in the Poconos. If you have children ages 5 all the way to high school, especially for the little ones, you need to find a very good after school program that at least closes at 7 or 8 o'clock at night. That if there's a snowstorm coming while they're in school, they will be able to pick your child up. That way, if you're commuting to New York or New Jersey, you'll be able to be, like, calm and no worries. But if you don't have those things in place, that will make your life very miserable living here. I found one. It's a karate place over here, Scott Karate. The director is Anthony Gilbert. Very nice guy, very nice school, karate school, excellent karate after school program. And they do that services. The only thing is that they don't open until 6 p.m. a.m. They open all the way until 6:30 a.m. And most of all of the daycares here, they open to 6:30. And that's really bad if you're commuting on an everyday basis to New York. So most of the time, it's dad, the one commuting, and not mom. Like me, I had to quit my job in New York to be here with the kids and basically put my professional life on hold. I'm looking for work here, but it's hard, especially because in New York City, if you want to be a public servant, they give you the opportunity of training, right? Versus here,
although they train you, they want you within the career. Like for example, like if they want a casework job, they want you, like they want your degree on casework. In New York City, there's lots of opportunity of being a caseworker, but you don't have to have that social welfare degree or that social worker degree and blah blah blah, because they do offer training, and it's just the training that allows you to do your job good. So I don't understand why there's so much trouble here when it comes to that. But well, that's their way of how they decide who works for them or not. So that's one thing against people like me who has different careers that don't work in a rural area. Like my career does not work here, period. Unless I change careers, and that's not gonna happen. I'm still paying for student loan, and which that's still growing on interest and blah blah blah, because it's impossible for me to pay it back. Because I don't know, the government's not doing shit about it. So I'm sorry for the word, but it's true. And when it comes to professional work, the people who really do have it easy get jobs, people who chooses traditional careers like in the medical field, teaching, and those traditional ones. But unconventional ones like technology, programmer, all that stuff, they're dead here. Or and if you was a caseworker in New York but you don't have the degree as casework or as social welfare or whatever the case might be within that, and let's say you had a bachelor that had nothing to do with that, but you was able to find a job as a caseworker over there because they offer training and they didn't care, they just wanted to hire you and you help. Well, here's not the case. So you will have some type of trouble with that. And also the pay, if you work for daycares, oh my god, the highest I got offer with the master's degrees that I have and all the experience I have is $12 an hour. It was horrible pay. So if you want to move to the Poconos, you're a professional, you want to find a job, and you read those articles saying, oh, it's better if you find a job over there and blah blah blah, the job is not that great. And if you want to really find a job within the field, whatever the case might be, you got to commute anyway, either to Allentown, to Wilkes-Barre, to Allentown, I already said, I think, or Hazelton, right? So those are the only things to pay close attention. If you say, no, I got the money, I could pay for a nanny, good luck with finding a nanny here. You might bring her from New York, because finding a nanny where? Finding adequate care, it's only the after school programs that I already described. So be very careful about that and where you place your kids, because this is a rural area, you don't know anybody over here. You will have to be very careful about that. Bueno, ay, mira, por allá hay un Bambi, mira. Allá hay un Bambi. A ver si lo alcanzan a ver. Allá se ve. Ay, qué lindo. Eso es lo lindo de por acá. La primera vez que utilizo el YouTube Live, nunca lo había utilizado antes. Estaba hablando de que si ustedes quieren venirse acá, más que todo que si tienen niños, es una situación un poco difícil encontrar una persona que le cuide. Las nannies no abundan como en Nueva York. Si ustedes van a hacer el commute, tienen que tener mucho cuidado porque las escuelas las cierran mucho durante el invierno. Ya lo que es la primavera, el otoño, sí, es normal. Pero el invierno es muy duro, cierran mucho las escuelas. Y si eres tú y tu esposo y no hay nadie que te dé ese soporte
para el cuidado de los niños, y si digamos tus niños son demasiado pequeños vas a pasar mucho trabajo. Los pocos nos dan la oportunidad ahora de tener una casa, cómoda, buena, chévere. Yo no me puedo quejar de aquí, pero en el área profesional, en realidad para tener un trabajo aquí es muy difícil. Hay más trabajo en las áreas profesionales como la medicina, enfermeras, todo eso así. No tienen problema en conseguir trabajo las maestras, pero ya cosas unconvencionales que no son convencionales, como los programadores de tecnología, todas esas cosas es bien difícil, porque es un mercado muy limitado aquí, en un área rural. Ya si quieres coger un trabajo donde mejor pagan es en una ciudad que se llama Wilkes-Barre, pero es un poquito retirada aquí, como a 60 minutos. Y cuando dicen 60 minutos, así diga una hora, no son la misma hora de Nueva York. Viajando 60 minutos, 50, 40 minutos en Pensilvania, eso es lejos. Entonces, esa es la única cosa que yo le veo negativa. Pero la comodidad, todo muy bueno, la economía, si ustedes tienen un trabajo que va a cubrir todos esos gastos sin ningún problema, así ustedes tengan que ir a Nueva York, porque mi esposo va a Nueva York, se queda allá de lunes a viernes, viene los fines de semana. Ha sido una separación dura, pero pues esa es la única manera para nosotros poder ser dueños de casa y tener pues una mejor vida y ofrecerle una mejor vida y futuro a nuestros hijos. Pero basado en eso también hay consecuencias. Mi vida aquí en Los Poconos ha sido muy difícil porque he sido yo la que me he quedado acá. He sido yo la que he experimentado ir a las entrevistas de trabajo y no le dan el trabajo, que porque el trabajo no es en la carrera que ellos quieren. Entonces le dicen que no, o ni siquiera lo llaman, o lo entrevistan por protocolo, pero no le dicen nada a uno. Entonces a mí en esa parte sí se me ha dificultado, porque Nueva York tiene tantas oportunidades de trabajo. O sea, si tú quieres ser una trabajadora, como le dicen, caseworker, en Nueva York te ofrecen la oportunidad de entrenarte, ¿cierto? Y no importa la maestría o el bachelor que tú hiciste. Como te entrenan y el trabajo es muy directo y uno sabe lo que tiene que hacer, entonces te dan el trabajo. Pero aquí, aparte de ser trabajador público o servidora pública, también están exigiendo como que la carrera sea en eso. Entonces es un poquito difícil, se me ha dificultado el área mía profesional y no sé si me va a tocar esperar hasta que la chiquita crezca más y de pronto yo mirar una manera a ver cómo yo me devuelvo a Nueva York y seguir mi carrera. O mirar otras áreas, no sé, honestamente no sé. Pero eso ha sido lo único negativo, el impacto profesional mío. Gracias a Dios mi marido trabaja, ha podido cubrir con los gastos de la casa hasta la presente, pero pues es una situación muy difícil. Es una situación muy difícil que hay que pensarla. No es imposible, lo que pasa es que toma tiempo. Pero eso sí, si ustedes logran encontrar trabajo aquí en Los Poconos, cuídelo, porque si lo pierden es muy difícil volver a encontrar otro. Bueno, este ha sido mi testimonio de Los Poconos en la tormenta de marzo 4 del 2019. Hoy cerraron las escuelas y pues vamos a ver si nievamos o si ya está la última nevada. Chao. Ay, qué frío. Ay, ¿cómo se para esto? A ver, veamos. Está como la... Ay, ¿cómo le pago? Oh, Jesus. Oh, a ver. Oh, es que esto... Ok, vamos a ver. Es que como yo no lo había tratado... O sea, ya... Espérate, ¿y esto qué?